Welcome to E-Pal channel. Remove වෙච්ච තව item එකක් eBay එකෙන් මේක එවල තියෙනවා මේ සහෝදරය මම කියවන්නම්. is zero unauthorized item policy එක ඇතුළත remove වෙච්ච එකක් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් එවන්න පල්ලා description එකේ mention කරන email address එක ephelponline@gmail.com මේ address එකට එවන්න zero remove එක mention කරලා ඊට අමතරව මේවා list මේවා ගැන antiremittance.com website එකේ mention කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව list කරන්න ඕන item ගැන epal mute session තියෙනවා epal research තියෙනවා එකකින් තව item හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන we have removed your listing because it didn't follow our zero unauthorized listing policy. Copying pictures, text, logos, or other copyright materials materials without the right owner's permission is not allowed. Your listing was reported by using the right owner's copyright text. Text එක දාලා තියෙන නිසා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Your listing was reported by Cheese Chopper LLC for using their copyright text. ඒක permission නැතුව දාලා තියෙන නිසා ඒකෙන් තමයි ඉවරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක item එක pizza වලට මම හිතන්නේ pizza pack ඒ වගේ තියෙන එකක් වෙන්න ඇති යන්නේ මේක ඒගොල්ලන්ගේ right එකක් තියෙන word එකක් ඉතින් ඒක කරන්න යන්න එපා pizza එක දාලා microwave කරන එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් pizza pack කියන එක තමයි මම හිතන්නේ word එක යන්නත් ඇති ඊට අමතරව images නම් නැතුව ඇති නැත්නම් images වලටත් ඒගොල්ලෝ එවන නිසා ඉතින් බොහොම handy item එකක් හොඳ අර අපිට පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ අදාළ වචන ටික යූස් නොකර කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සහෝදරයා නම් කරන එක නුවණට හුරු නැහැ. වෙන කෙනෙක් කරනවා නම් මේ word එක පාවිච්චි නොකර තමයි කරන්න ඕන. right list එකට දාගන්න try කරන්න බොහොම safely sell කරන්න. good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel. අපේ sister channel එක E-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධිතයට අපිට join. all the very best bring more to Sri Lanka happy selling.